mani jage. Odilo adruna pura babade. Vijamani gora mani jage. Bhakata sammoha loela sate. Jela nagara praje. Tatai tatai bhajalako. Gana gana tahe janjiraro. Dala dala sonaranga charani no pura paje. Mukunda madhava yadava hari. Bole na bolo re bandhana bori. Nichi nidavasti celore rati. Divasha sharira saje. Emana dhulabha manavadeha. Ayaki koro bhavana keha. Ebena bajile yashoda sutta. Charani pori pelaje. Odita tapana hoile asta. Ina jalo bhole hoibe biasta. Kabe keno ebe ala sahoi. Nabajari dhaya raje. Jivana anitya janahasa. Sahe nana vidha vipadabha. Namashraya koryatani tumi. Takapanakaje. Jivera kalyana sadhanakam. Jagati asi madhuranam.
vidyati miratapana rupe vigagane viraje Krishna nam shudakori apan Yodo bhakati vinoda pran Krishna nam shudakori apan Yodo bhakati vinoda pran Nama bina kichna hi koara Choda bhuvana maje Nama bina kichna hi koara Choda bhuvana maje Jeev jago Gora chanda bole Kota nidra chayo maya Pisachira kole Bhaji bhalia ese samsara vitare Bholia rahile tumi avidyara bhore Tomare loete ami Haino avatara Ami bina bandhu ar ke ache tomara Nitya shari maya nashibara lagi Harinama Mahamantra Lauto Mimagi Bhakati Vinoda Prabhu Charane Padea Te Harinama Mantra
loi lama giha. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Someone can read the translation to that song.當東方地平線上的一抹紅雲通報太陽即將升起時，在生者中的珍寶主高拉孫德拉立刻醒來，他帶着他的奉獻者行遍鄉間，走訪納迪亞的城鎮和村莊。呢度我睇唔到。第二。滅燈嘅鼓發出塔胎塔胎嘅迴響，曉拔有節奏地敲擊着。主告倫噶金色嘅身軀因沉浸在對神心最神迷嘅愛中而輕微顫抖，腳鈴也隨之叮當作響。主隨他日對居民們呼喊道：你們把你們夜晚嘅時間浪費在冇用嘅睡眠上，用白天嘅時間裝飾你們嘅身體。現在該用 Mukunda、Madhava、Yadava 和 Hari 這些姓名嘅吟誦吟唱吧。你們得到了稀有嘅人體，你們不在乎這禮物嗎？而奉日蘇達嘅寵兒，巨大嘅悲痛就會在死亡到來時等待你們。太陽嘅每一次升起和落下，就是一天過去了，損失了。你們為什麼還保持無所事事嘅狀態，不願侍奉心中嘅至尊主呢？人生苦短，暫，了解這基本嘅事實吧。所以把託庇於聖名，一直忙於為他服務，當作你們唯一嘅職責。因為想要祝福所有嘅靈魂，Krishna 甜美嘅名字降臨到物質世界。此時正如太陽般在內心嘅天空中閃耀，驅散愚昧嘅黑暗。喝飲 Krishna 聖名嘅純粹甘露，滿足了 Bhaktivinoda 嘅靈魂。在全部14個世界中，除了聖名，別無其他。主告倫噶在呼喊：醒來，沉睡嘅靈魂們！醒來，沉睡嘅靈魂們！你們在瑪雅嘅膝蓋上睡太久了。你們進入這生死嘅世界時說：至尊主，我無疑將崇拜你。但你們忘了這承諾，繼續留在愚昧嘅黑暗中。只是為了拯救你們，我降臨這裏。除了我，誰是你們嘅朋友？Bhaktivinoda倒在主告倫噶嘅蓮花竹旁，在乞求得到聖名後，他收到了那偉大嘅曼陀。Jai Bhaktivinoda Thakur ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Narayanam namaskrityam Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Naram chaiva narottamam Devim sarasatim vyasam Devim saraswatim vyasam Tato jayamudirayat Tato jayam udirayat Nasta praeshu vabhadreshu Nastabrayeshu agabreshu Nityam bhagavata sevaya Nityam bhagavatam sevaya Bhagavati uttama shloke Bhagavati uttama-shloke Bhaktir bhavati naistaki. Bhakti bhavati naistaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter number 28, text number 42. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 11, глава 28, текст 42. 42節 Na Na hi tat tat kushaladrityam kusaladrityam tad tat ayaso ayatso hi apartaka hi apataka antavat andavat charirashya charit rasya palashyeva palasheva vanaspate manaspate nahi tat kushaladrityam nahi tat kusaladrityam nahi tat kushaladrityam nahi tat kusaladrityam tad ayaso apartaka tat avaso yapataka tad ayaso yapartaka tat avaso yapataka antavat vacharasya antavatvat charirasya antavat vacharasya antavatvat charirasya palasyeva vanaspate Falasyeva vanaspate palasyeva vanaspate nahi tat kushaladrityam nahi tat kusaladrityam tad ayaso yapartaka tad ayaso yapataka antavat vacharasya antavatvat charirasya palasyeva vanaspate Falasyeva vinaspate nahi tat kushaladrityam nahi tat kusaladrityam tad ayaso yapartaka tad ayaso yapataka antavat vacharasya antavatvat charirasya palasyeva vanaspate Falasyeva vanaspate nahi tat kushaladrityam nahi tat kusaladrityam tad ayaso yapartaka tad ayaso yapataka antavat vacharasya antavatvat charirasya palasyeva vanaspate Falasyeva nahi tat kushaladrityam tad ayaso yapartaka
Antavat Vaschcharirasya Palashyaiva Vanaspate Nahi tat kusala drityam Nahi Tat Kushaladrityam Tad ayaso hyapataka Tad Ayaso Yapartaka Antavatvat charit rasya Antavat Vaschcharirasya Falasyeva vanapastate Palashyaiva Vanaspate Nahi Tat Kushaladrityam Tad Ayaso Yapartaka Antavat Vaschcharirasya Palashyaiva Vanaspate Nahi Tat Kushaladrityam Tad Ayaso Yapartaka Antavat Vaschcharirasya Palashyaiva Vanaspate Na, หน้า not ปัด he, ที่ indeed อินดีติขอบ Tat, ถัด that แต่หนา Kushala คุสลา by those expert in transcendental knowledge 被那些純屬超然知識的人 Adrityam 阿對點 to be respected 受到重視 Tat ถัด of that 關於那 Ayasa 阿亞沙 the endeavor 努力 he ที่ certainly 肯定地 Apartaka 阿巴達加 useless 冇用的 Antavatvat 安塔瓦多 because of being subject to destruction 因為終歸消亡 Sharirasya 沙利瓦西亞 on the part of the material body 至於物質軀體 Palasya 阿西亞 of the fruit 果實 Eva 係話 just as 就像 Vanaspate 瓦納斯法蒂 of a tree 樹的 Translation This mystic bodily perfection is not valued very highly by those expert in transcendental Перевод. knowledge. Indeed, Те, кто сведущ в трансцендентной науке, не слишком ценят материальные мистические совершенства. Те усилия, которые они прилагают, чтобы обрести эти совершенства, они считают бессмысленными, ибо душа, подобно дереву, неизменна. Тело же, как плод дерева, подвержено гибели. 譯文這種物質完備力量的完美境界，不為那些純屬超然知識的人所高度重視。事實上，他們認為努力追求這種完美是毫無價值的，因為靈魂永恆存在，彷彿樹一樣，而軀體好比樹的果實，終歸消亡。Purport. The example given here
here is of a tree that seasonally bears fruit. The fruit exists for a very short time, whereas the tree may exist for thousands of years. Similarly, the spirit soul is eternal, whereas the material body, even when preserved as long as possible, is destroyed relatively quickly. The body should never be equated with the eternally existing spirit soul. Those who are actually intelligent, who actually have spiritual knowledge, are not interested in material mystic perfections. 要指這裏舉例說，樹隨着季節的變化 Здесь приводится пример дерева, которое в определенное время года приносит плоды. Плод существует в течение очень короткого времени, тогда как дерево может простоять тысячи лет. Аналогичным образом душа вечна, а материальное тело, даже когда его берегут, настолько это возможно, умирает относительно быстро. Ни в коем случае не следует уравнивать тело и вечную душу. Тех, кто по-настоящему разумен, кто воистину обрел духовное знание, не интересуют материальные мистические совершенства. 真正擁有知識的人，對物質完備力量的完美索然無味。Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Namami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lord Krishna is instructing Uddhava in the process of Jnana Yoga. Господь Кришна наставляет Удаву в процессе Гьяна-йоги. So he's pointing out today that people who have transcendental knowledge, they're not interested in mystic powers. И сегодня выясняется, что те, кто находится на пути трансцендентного знания, не интересуются мистическими силами. People who are less intelligent, they endeavor for mystic powers. А неразумные люди очень стараются получить эти мистические силы. Of course, mystic powers are temporary. They're limited by the body. И, конечно, все эти мистические силы являются временными, они ограничены материальным телом.
You may have some mystic powers, but if you have a material body, you're subject to death. Вы можете иметь такие мистические силы, однако если у вас материальное тело, то ваша участь – это умереть. So to get mystic powers, just like there are yoga siddhis, there are 8 different yoga siddhis. Эти A мистические devotee силы is not anxious to get these things. называются йога-ситхами, их всего 8, и преданные не интересуются такими вещами. These yoga powers have already been achieved by means of technology. Все эти мистические силы достигаются современными технологиями. One of the yoga powers is prapti siddhi. Prapti means to bring something from another place. Одна из таких йога-ситх – это прапти ситха, значит, достать любые вещи из другого места. Prabhupada said he met a yogi when he was a young man, and the yogi asked him, he said, "What fruit do you like?" Однажды Прабхупада встретил какого-то довольно молодого йога, и этот йог спросил у него, какой бы фрукт вы хотели? So Prabhupada said, "Oh, I like pomegranates." Прабхупада сказал, ну, я хочу гранат. Shalil. Right? So the man said, the yogi said, "Oh, pomegranate. They have nice pomegranates in Kabul." And they were sitting in Calcutta. Да, хорошие гранаты в Кабуле, а мы сейчас сидим в Калькутте. So the yogi sat in meditation, and a few minutes later he held out his hand, and in his hand a nice big pomegranate was there. Йог уселся в медитацию, и через несколько минут в его руке появился великолепный гранат. But so that is prapti siddhi. Это называется прапти сидхи. But today you can go to supermarket, you can go to, what is it, Safeway, what's the name of the supermarket? Ну, сегодня вы можете пойти в супермаркет. Как он там называется у вас? Пожалуйста, идите все туда, и там у вас все фрукты из Кабула. Everything is imported from different parts of the world. Все импортируется из разных частей света. Milk from Australia and New Zealand. Молоко из Австралии, из Новой Зеландии. Grapes from France. Виноград из Франции. Japan. Из Японии. Oh, really? Правда, что ли? So different places are bringing everything by technology. С помощью современной техники все это приносится из разных частей света и привозится. Another yoga siddhi is anima siddhi. И другая йога-ситха – это анима-ситхи. Anima. Yeah, anima siddhi. To make oneself very small. Это когда кто-то может стать очень маленьким. So just like there was, did you ever hear of the great Houdini? Houdini, there was a man called the great Houdini. Вы слышали, например, о таком человеке, Гудини, считался великим, Гарри Гудини. They would put him in, lock him in trunks and stuff like that, and he would come out. Он просил, чтобы его закрывали в какой-нибудь ящик, чемодан, да что-то вроде этого. И там сидел. И он оттуда выбирался потом. А потому что у него были мистические силы, которые позволяли ему стать очень маленьким. И следующая мистическая сила – это лагима-ситха. Это когда кто-то становится очень легким. Поднимается прямо до небес.
For some time that there was the people, the transcendental meditation people were offering a course on levitation to teach you how to levitate. Иногда на курсах медитации людей учат левитировать, чтобы подняться в воздух. To make yourself very light, that you can just float. Сделать самого себя очень легким, чтобы летать. So you can do that. You go in the airplane, you fly in the air, Ну, пожалуйста, садитесь в самолет и летите, куда хотите. And there's another yoga power. You can go through the ground. И есть еще другая мистическая сила, с помощью которой можно пройти сквозь землю. in Hong Kong. It goes through the ground everywhere. Ну, в Гонконге и так все перерыто, можно везде тут под землю So all зайти. these different yoga cities have Метро. already been achieved by technology. То есть все эти мистические силы сейчас достигаются с помощью современных технологий. So somebody who's some people should understand that there's something higher than all of these yoga cities. Люди понимают, что есть нечто высшее над этими стихами. We don't need to waste our time trying to become a great mystic yogi. Они не хотят тратить свои усилия и время на то, чтобы стать такими мистическими йогами. Because these yoga powers are finished with the body. Поскольку все эти мистические силы закончатся вместе с телом. And these yoga powers keep you in the material world. И все эти мистические силы привяжут вас к материальному миру. Because you have some yoga power, you want to show it off to people. Поскольку если у вас есть такие мистические силы, вы хотите их кому-нибудь продемонстрировать. We don't like to leave. We become attached to the yoga power. Поэтому вы не захотите их покинуть, вы будете привязаны к этим силам. So this is not transcendental knowledge. Это не является трансцендентным знанием. Transcendental knowledge will free us from the bodily conception of life. Трансцендентное знание может освободить нас от телесной концепции жизни. If we're in the bodily conception of life, then we will stay in the material world. Если мы находимся на телесной платформе, мы будем оставаться в материальном мире. So very important. The real yogis will become detached from the body. Поэтому очень важно, чтобы настоящий йог развивал в себе непривязанность к таким вещам. Become detached from the body, they become attached to the soul. Если он не будет привязан к телу, он будет привязан к душе. And the soul is attached to the super soul. А душа привязана к сверхдуше. And the awakened devotional service. И хочет заниматься преданным служением. So foolish people, they just become impressed by the yoga powers. They're thinking that is the goal of life. Однако некоторые люди находятся под впечатлением таких мистических сил и думают, что это и является целью жизни. They don't understand what is. First of all, they have not understood who they are. Прежде всего, они не понимают, кто они. So they're described as foolish people. Так описываются не очень разумные люди. Right? Yashadma buddhi gunapetri dakute swadi kalatradishu boma ichadi yatirtha buddhi shalale nacharichit janishva bigneshu sa eva gokara. That one who thinks I am the material body is described to be as stupid as an animal. Тот, кто привязан к материальному телу, сравнивается здесь с глупым животным. The animals like the cow or the ass, they're very attached. Животные, например, такие как ослы, они очень привязаны к телу. Коровы. When the cow will give birth to a calf, they're very attached to their calf.
Когда у коровы рождается теленок, она к нему страшно привязана. But the calf will be taken from the cow, and the cow will cry. Если теленка у нее забрать, она будет плакать. For some time the calf can come, take the milk from the mother cow. И теленок приходит, сосет молоко у коровы. But then they will take the calf away from the mother. Однако затем его забирают от матери. They will keep the calf away. И держат его отдельно. And then the cow doesn't want to И eat. корова даже перестает есть. And the cow will be lamenting, her calf has been taken away. Она страдает из-за того, что у нее забрали теленка. So somebody who thinks they're the body, which is made up of three elements, the three elements in Ayurveda, mucus, bile and air. В аюрведе говорится, что тело состоит из трех вещей. Из трех элементов. Это желчь, слизь и воздух. These are the three things which the body runs on. In Ayurvedic medicine, disease is to treat the imbalance among these three things. В аюрведе говорится, что все болезни происходят из-за дисбаланса этих трех дош. Right. And if we think we are just a bag with these three elements, then we are also foolish animals. Если мы считаем, что мы просто мешок, состоящий из трех этих элементов, то тогда мы ничем не лучше животных. The body is described to be like a bag. Тело описывается просто как мешок. Just like when you go shopping, in your bag you have so many things, right? И вы идете, например, в супермаркет, у вас с собой какая-то сумочка есть, и там много всяких вещей. So our body is also like a bag, and inside their body there's so many different things. И наше тело тоже сравнивается вот с таким вместилищем, с какой-то сумкой, мешком. Blood and bones. Там кровь, кости, and stool, and испражнения, урина, and air. Воздух. So different elements are all there in the В body. теле множество разных элементов. And if we think we're this body, then we're like the stupid animal. Если мы считаем, что мы это тело, мы, значит, просто глупые животные. And then sometimes we're very attached to the country in which we're born in. А иногда мы очень привязаны к стране, в которой родились. We're thinking that, you know, our country, my country is so great, my country. Мы думаем, моя страна, она такая великая, я так горжусь ею. Oh, my nation, we won, we did this. Мы один народ, мы единый народ. We identify with the country which we're born in. А мы отождествляем себя со страной, в которой родились. Yajatma buddhi gunape tridakute swadi kala tradishu boma ijadi yad tirtha buddhi shalalena karachat. We think that we should go to the holy places to take a bath. Мы должны поехать в святое место, чтобы там принять омовение. People think, oh, we're going to go to Mayapur. We'll take bath in the Ganga. Люди думают, вот мы поедем в Майяпур, и там примем омовение в Ганге. They go to the holy places just to take a bath. Они приезжают в святое место просто принять омовение. And they don't hear the glories of the Lord from the devotees. И они не слушают о славе Господа от преданных. So these people are also compared to be like
stupid animal. И такие люди здесь тоже сравниваются с глупыми животными. They're thinking the goal was just to go to the holy place to bathe in the water. Они думают, что поехать в святое место, там нужно просто омыться в воде. And then after they go to the holy place, they come back and continue all their sinful activities. Они возвращаются из такого святого места и продолжают свою греховную деятельность. They did a lot of sins before they went to the holy place. Они занимались греховной деятельностью перед тем, как поехать в святое место. And their idea is, I'll take a bath in the holy river, I'll leave all my bad sins there, all my karma there. Они считают, что омывшись в святой воде, они освобождаются от всех греховных реакций и от всей кармы. And then I will continue my sinful activities. Ну, теперь я могу продолжать свою греховную деятельность. Because I left them all there in the holy river, so now I can start again my sinful activities. Поскольку я все грехи свои оставил в той воде, вот теперь я могу продолжать. So people are like that. They're very foolish. Люди таковы, очень глупо себя ведут. So they're compared to silly animals. И они здесь сравниваются с неразумными животными. And people want mystic powers, yoga powers. They want these yoga powers for their sense gratification. И если они получают такие мистические силы, они их используют для чувственных наслаждений. But they'll never be satisfied by these mystic powers. Однако они никогда не удовлетворятся с помощью таких мистических сил. In the Chaitanya Charitamrita, it is said, Bhukti Mukti Siddhikami Sakale Ashanta Krishna Bhakti Niskam Saisha Shanta. That Bhukti means the desire for material life. В этой штуке говорится о бхукти, это желание, связанное с материальной жизнью. А мукти — это желание освобождения. And siddhi means yoga powers. Сидхи — это мистические силы. So all of these people, the materialist, the one who wants liberation, the one who wants yoga powers, none of them are peaceful. И все эти люди, и те, кто связан с материальными желаниями, кто связан с физическими силами, они все не достигают умиротворения. They always want to show off. Somebody gets mystic power. Oh, someone else has got mystic power. Oh, his mystic power is more than mine. Oh, I will have to do better. I have to get more mystic power. И они демонстрируют свои мистические силы и сравнивают их с другими. Ой, вот у него еще какие-то мистические силы есть, которых нет у меня. Но мне надо еще тут поднажать в этом плане. In this way, people go on endeavoring, trying to acquire yoga powers. И вот так они тратят свои усилия, стараясь достичь все больше физических сил. Но это же все материальное, это все ради чувственных наслаждений. So we say bhukti, mukti, siddhi, kame, sakale, ashanta. None of them are peaceful. И ничего из этого не приносит умиротворения. The materialistic person is not peaceful. Материалисты не умиротворены. And the person who's trying to get liberation, he's not peaceful. И те, кто достигает, хотят достичь освобождения, они тоже не умиротворены. И те, кто хотят достичь мистических сил, тоже не умиротворены. А кто же является умиротворенным? Krishna Bhakti Niskam Sa Esha Shanta. Only the devotee of Krishna is peaceful because he has no material desire. Только преданные Кришны являются умиротворенными, поскольку у них нет материальных желаний. Devotee of Krishna doesn't want anything for their sense gratification.
Преданные Кришны ничего не хотят ради чувственных наслаждений. He simply wants service to Krishna. Они просто хотят служить Кришне. He uses his senses for the pleasure of Krishna. Они используют свои чувства ради удовольствия Кришны. That is called nishkam. Это называется нишкама, отсутствие желаний. People have kama is desire. Кама — это желание. And nishkam means no desire. Нишкама значит нет желаний, No material desire. нет материальных желаний. But they desire to serve Krishna. Однако есть желание служить Кришне. And in this way they are peaceful. И поэтому они спокойны. So endeavoring transcendentalists are not always peaceful. То есть не все трансценденталисты являются умиротворенными. If they're simply trying to get yoga perfection, yoga powers, Если они стараются достичь совершенства в йоге, йогических сил, то они не умиротворенные. but if the devotee simply wants Krishna consciousness, then they're peaceful. Однако преданный становится спокойным, если он находится в сознании Кришны. They simply want service to Krishna. Они просто хотят служить Кришне. So when we're serving Krishna, that is actually transcendental platform. Если мы хотим служить Кришне, то это трансцендентный уровень. So we can be engaged in Krishna's service continuously. Мы должны быть постоянно вовлечены в служение Кришне. But they don't see in the other yoga processes that they can always be engaged in their activities. Мы не принимаем другие процессы, такие как, например, процесс йоги, чтобы заниматься им. The karmis will worship demigods to fulfill their material desires. Карми поклоняются полубогам, чтобы достичь своих материальных желаний. And so they're very busy trying to please the demigods. Они очень озабочены тем, чтобы удовлетворить полубогов. And the yogis trying to get his yoga powers. А йоги стараются развить свои мистические силы, Meditating on the super soul. они медитируют на сверхдушу. But how long can they do these things? Но сколько они могут этим заниматься? But devotee of Krishna, they can always be chanting the holy name. А преданные Кришны также постоянно воспевают святые имена. Devotee, everything a devotee does in bhakti yoga is for Krishna. Везде, где преданный не занимался бы бхакти-йогой, он занимается этим для Кришны. The devotees, even the devotee, everything they eat, it's prasadam, it's service to Krishna. Все, что преданный вкушает, является прасадом, и это тоже служение Кришне. The devotee has a job. He's working for Krishna. Если у преданного есть работа, то он работает для Кришны. Devotee is sleeping. He's taking rest so he can serve Krishna. Если преданный спит, то он отдыхает, потому что он будет служить Кришне. So devotee, as described in the Bhagavad Gita, yad karoshi, yad jashnasi, yad shahosi dadasi, yad tapasyastu kuntiya, tat kurushva mad arpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you may perform, do them as an offering unto me. В этой шлоке говорится, что бы ты ни делал, что бы ты ни вкушал, какие бы жертвы ты ни приносил, какие бы аскезы ты ни совершал, совершай это как приношение мне. So that is the mood of the devotee. Это настроение преданного. Everything they're doing is for Krishna. Все, что он делает для Кришны. Where they live, they consider it to be Krishna's home. Где бы он ни жил, он считает это домом Кришны.
Right, we have Krishna in the home and we're there as the servant of Krishna. И поскольку Кришна находится у него дома, он ему служит. We have some money. We think it's Krishna's money. Если у нас есть деньги, то мы думаем, что это деньги Кришны. It's for the service of Krishna. Это все для служения ему. We buy some mangoes in the market. We bring the mangoes home. We offer them to Krishna. Мы покупаем на рынке манго, приносим его домой и предлагаем его Кришне. Everything is for Krishna's pleasure. Все для удовольствия That makes the Кришны. devotee happy. И это делает преданного Devotee is счастливым. always satisfied in the service of Krishna. Преданный всегда удовлетворен в служении Кришне. And when Krishna takes from the devotee, sometimes the devotee will lose so many things. He will consider Иногда it the Кришна mercy of Krishna. Что-то забирает у преданного, и преданный теряет все, но он считает это также милостью Кришны. He doesn't consider that, oh, Krishna, why you took this away, why you took my money away, why you did this to me. Он никогда не думает: To Krishna. ой, Кришна, зачем ты у меня все забрал, что же теперь делать? Он никогда не жалуется на Кришну. Devotee says, thank you, Krishna. Преданный говорит: спасибо, Кришна. And the devotee was distributing books in the airport in America one day. Однажды один преданный And the one распространял man, книги he в offered a book аэропорту, to one man, the man punched him in the face. в Америке, и какой-то человек ударил его по лицу. 咁咧有奉獻者咧喺機場美國嘅機場嗰度派書啦，咁但係咧就俾書嘅人嘅時候咧，有陣時咧嗰個人咧就會一錘啊打落去個面度嘅噃。And devotee said, thank you, Krishna. А преданный сказал: спасибо, Кришна. 哦，多謝你啊 Krishna。 That's the devotee, the mood of the devotee. Вот 好 настроение 多奉獻者 преданного. 咧都係會有時會經驗到呢啲嘅，呢啲咧就係奉獻者嘅心罪啦。 So we want to see Krishna everywhere, in everything. 咁咧 Мы 就我 хотим 哋 видеть 奉 Кришну 獻者 везде 咧 и 就會 повсюду. 喺每一個方面咧，每一個地方咧，都會察覺到見到 Krishna 嘅。 Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami na sachami nasya pranashyati. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Тот, кто видит меня везде и все видит во мне, тот никогда не потерян для меня, я никогда не потерян для него. You don't know this verse. Вы не For one знаете who эту sees me шлоку. everywhere, 對於一個人 Тот, кто 係每 видит 一處 меня 地方都 повсюду. 見到我嘅時候咧， I am never lost. Для него я никогда I'm не never потерян. lost to him, 我哋 Я никогда не потерян для and he него. is never lost to me. И он никогда не потерян для меня. For one who sees me everywhere and sees everything in me. Тот, кто видит меня везде и все видит во мне. 都係會即係會察覺到我嘅存在 ，Krishna 嘅存在。 I'm never lost to him, Я никогда не потерян для него. and he's never lost to me. А он никогда не потерян для меня. So Krishna reciprocates with his devotee. Кришна так строит отношения со своими 同呢啲 преданными. 奉獻者咧係有交流嘅。 We want to keep Krishna always in our heart. Мы всегда должны хранить Кришну в своем 係 сердце. 放喺佢個內心裏邊嘅。 So keep the heart nice and clean. 咁 И 咧令到佢嘅內心 сердце свое 咧 содержать в чистоте 係清潔 и 咧 в 同埋 хорошем 純 To 粹。 make состоянии, it attractive to Krishna to come and sit there. чтобы оно было привлекательным для Кришны, чтобы он мог прийти туда и расположиться в нем. 內心裏邊。 Okay, any question? Вопросы? 問題咧？ Yomantaya? 我想問下咧，嗰啲喺印度咧好多嗰啲實地嗰啲原地主義者咧，即係修練瑜伽嗰啲家師咧，佢哋都會唔會讀下經典㗎？即係你問。
佢哋會唔會讀經典啊？The question is, for the mystic yogi in India, do they study the shastras? Do they study the Shastra? Literature, Vedic literature. А ведь йоги-мистики изучают ли шастры в Индии? Yes, they may study Сейчас Shastras, в наше but they may время. not study the Bhakti Shastras. 咁啊，佢哋都有閱讀經典， Да, 但 они 係 могут 咧佢 шастры 哋唔會 изучать, 閱讀 но 呢 это 個 не 奉 бхакти 愛嘅 шастры. 經典。 Because yoga is, there are many Shastras, and not all the Shastras emphasize Bhakti. 咁咧瑜伽咧有好多嘅經 Да, 典，咁但係 есть много 唔係 шастр, 所有 но 瑜伽嘅 они 書籍咧 не 都 все из 係 них 講一啲 сосредотачивают 奉愛 внимание на 嘅 бхакти. 經典。 And they may read Bhagavad Gita, but they may read Bhagavad Gita by some mystic or by some impersonalist. 咁有啲人咧亦都會瑜伽原秘瑜伽師咧，佢哋都會閱讀Например, они изучают Бхагавад-гиту, но они считают ее 閱讀 имперсональной. 呢個非人格嘅一邊。覺得你哋嘥好多時間去練一個瑜伽其實嗰啲神秘瑜伽花好多時間去練，但係得到結果，即係可能都係一啲表現身體上嗰啲能力嘅，即係頭先講嗰啲。但係如果佢哋可以學，將嗰啲時間花喺經典嗰度咧，學得經典咧，咁嗰個人就會有好大嘅改變。即係我哋其實點解咁多人會嘥咁多時間喺嗰啲預備嗰啲方面咧？佢做咁多苦行嘅，即係有啲好。Why those people they spend so much time on cultivating? А зачем люди тратят столько mystic времени yoga? на эти мистические силы? Because that's what they want. That's their desire, to 因為呢 get 啲係佢 mystic 哋 power. 慾望咧，佢哋有呢個 Они хотят этого, 就 это 係 их 佢哋 желание 慾望 обрести 嘛 такие мистические Just like силы. some people do Qigong. They want to get mystic power. 咁有啲人咧 Некоторые 係練 занимаются 功啦，咁佢 чиго, 哋希 чтобы 望有啲 обрести 嘅原秘 мистические力 They силы. spend a lot of time working for that. 佢哋用好多時 Они 間咧係喺呢方 тратят много 面嘅。 времени, работая We над see этим. people spend a lot of time to do things. Some people want to play football, spend all their time playing football. They want to be a football player. Например, некоторым нравится играть в футбол, и они проводят кучу времени, играя в футбол, 因此咧 чтобы 就會花好 научиться. 多時間咧去練足球啊。His point is, this is all temporary. Why they spend so much time? Their desire. They need enlightenment. They what? Because he said all these are so temporary. Why they spend so much time? The point is, Но это же все временное, зачем они тратят на это Because время? they desire, they strain. Махарадж ответил, ну, у них, потому что они хотят этого. Huh? Well, they have their own У thinking. них свой образ You мысли know? есть. Just like when you were young, what you think what you want to do when you grow up, when you get older. Например, когда вы маленький, вы думаете, что вы будете делать, когда что я буду делать, когда я вырасту. So young people, they're at school, they're studying. You know, somebody wants to go to America to get a degree, or somebody wants to get into the university to get the degree. 咁咧，譬如話讀書嘅時候咧，佢哋嘅願望咧就係 Например, 話 дети 我 учатся 要 в 讀 школе, 大學， потом 我 они 要 вырастают, 讀 едут в 大學 Америку, 咁 чтобы 呢 там 個咧 получить 就係佢哋 образование, 係用好多時間咧係 заканчивают 去讀書 университет. 啦。 And then people are thinking about their future, they're thinking only the future in terms of this body. 咁咧，好多人咧都係為 Люди 佢哋嘅 думают о 未來咧 будущем, но они 去設想， думают о 咁 нем 但 только в 係 терминах 咧 этого 係以呢個 материального 標題嘅 тела. 角度而言嘅。 They're not thinking about the next body. 佢哋並不會咧諗到有另一個身軀嘅， They're thinking about this body, this lifetime. 佢哋只係會咧係去 Они 研究 никогда не 呢一 думают 個 о том, 生 что у них 呢 будет 呢一 еще 生 одно 咧 тело, 係應該有啲 следующее. 咩嘢，或者佢哋嘅生命咧係點？ Они думают только об этом теле в это Most время. people are in the bodily conception of life. 咁冇好多人咧 Большинство 都係 людей 喺呢個 находятся в 身體 телесной 區 концепции жизни. 概念化嘅。 So they think, I want to be happy, I want to be comfortable in this body. Они думают, They я work хочу быть hard, счастливым, they'll pay money, and then they get pension when they retire. хочу быть счастливым в этом теле, хочу, чтобы у меня была машина. People are thinking like that, oh, I need a pension when I get old. 咁有啲人咧 Потом я 就 выйду 諗 на 啦，我練 пенсию, 嘅 буду 時候咧，我 наслаждаться. 要需 Некоторые 要 думают, мне нужна 退休 пенсия, 金。 когда я They're not состарюсь. thinking, maybe I'll die before I get old. 咁但係 И 咧， они 佢哋 даже 咧 не 就會 думают о 諗 том, 咧 что могут 喺 умереть 老之 еще 前 до 咧 того, 會 как 死嘅喎。 состарятся.
所以我哋要傳播多啲經典，即係將多啲派發多啲聖經，或者嗰啲經典俾其他人，等每個人都可以知道多啲知識咯。就算印度咁一個咁神聖嘅地方，但係都咁多人唔了解到呢一樣，所以我哋要大家都要努力。Yes， 呢個就係樣。That's why we have to distribute spiritual knowledge to the people in the world, and also for those people in India, they lack of this knowledge. They what? The people in India, they lack of spiritual knowledge. People in India lack spiritual knowledge? Many people. Почему в мире исчезло трансцендентное знание и почему в Индии так не хватает этого знания? Да, там столько разных йогов, у них разные представления. We got so many different ideas. Да, разные идеи. Bhakti Shastra. То есть у них нет знания о бхакти. Yes. So you have to go and preach. Ну, давайте, езжайте туда и проповедуйте. Yeah. They put more efforts and maybe you can see the Olympic. They work very hard, but only. Им не нужно это знание. Они тратят столько усилий. But it's true because, I mean, even me, I didn't know anything. I had no path. I didn't cross any path with anyone with spiritual practices. For many. Тратят много лет на то, чтобы обрести какие-то способности. Однако это их знание, оно совершенно не является каким-то значимым. Тратят на него столько времени, по 40 лет. Prabhupada. Okay, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakti Vrinda ki.